예, 오늘 양자정보연구지원센터 워크숍에 오신 것을 환영합니다. 오늘 시간에는 지난 한 달간 있었던 IonQ 큐센터 양자 챌린지에 관련하여 가지고 문제들을 다시 한번 이제 살펴보고요. 이제 지난주에 제출이 마감이 되었고 많은 분들이 참여를 해주셔가지고 저희가 지금 평가 작업에 있습니다. 이제 본격적인 평가를 발표하기 전에 저희가 이제 문제를 이제 푸신 분들을 위해서 문제에 대한 리뷰를 해드리고 이제 어떻게 이 문제를 해결할 수 있는지에 대한 간단한 가이드를 드리려고 합니다. 이제 조금 더 디테일한 이제 답안 같은 거는 추후에 또 공개가 될 것 같습니다. 예, 그러면은 시작. I think we can start from problem number 1. Okay, sounds good. I'll share my screen now. Okay, can you all see my screen? Yes. Yes. Okay. So, Sam, you're going to translate? Okay, I can do translation. Yep. Okay. Thank you. So I will cover the first 3 tasks of level 1. Let's look at the first one. 제가 레벨 1의 3가지 태스크를 커버하도록 하겠습니다. In the first 예. task to do the control NOT gate. The easiest way to do, I mean, it's an open-end question. So there are many ways to do it specifically because we don't ask that the submitted answer is optimum according to any standard. So as long as the unitary is corrected, the answer will be accepted with full credit. 예. 저희가 첫 번째는 CCC NOT 게이트를 구현하는 건데 이거는 오픈엔드 퀘션으로서 저희가 옵티마이제이션을 옵티멈한 서킷을 요구하지 않았기 때문에 유니터리만 맞는다면은 저희가 4 4점의 크레딧을 다 드립니다. So one of the relatively easy way to do this one is to use an ancilla and is to use 2 Toffoli gate and an ancilla to achieve control NOT gate. 예, 가장 쉬운 방법은 엔실라 빛이랑 토폴리 게이트를 이용해서 CCC NOT 게이트를 구현하는 것입니다. And you can, though we don't encourage this, but you can definitely find the decomposition of Toffoli gate, which is control NOT gate in circ or circuit, and use the built-in function to decompose them into C NOT and RZ and Yeah. R and other rotations. Sorry. 예, 저희가 일단 디컴포지션을 통해서 CC NOT 게이트를 that way. So when you say like when you do decomposition, then you can decompose into CC NOT gate, and then you can implement C NOT and RZ, right? RZ. You can decompose CC. You can use the built-in function to decompose CC NOT gate into into single qubit rotation and control NOT. I see, control NOT and single qubit rotation. 저희가 built-in 펑션을 통해서 CC NOT 게이트를 C NOT 게이트와 싱글 큐빗 로테이션으로 그렇게 디컴포즈 할 수 있습니다. Yeah, and as for task 2, it's similar. It's just this time we use we are given a different gate set. Particularly, C NOT is replaced with RXX pi over 2. 예, 저희가 태스크 2에서는 다른 게이트 셋을 드리는데 특별히 C NOT을 RXX 2분의 파이로 교체하는 것입니다. 교체해서 드리는 게이트 셋입니다. So of course, the most straightforward way, easiest way, it would be just to use a built-in function to decompose it. But alternatively, it shouldn't also be too challenging to manually decompose C NOT gate into RXX pi over 2. 예, 가장 쉬운 방법은 straightforward한 방법은 built-in 펑션을 통해서 C NOT 게이트를 RXX 2분의 파이로 하는 거지만 또
좀 어렵지만 수동으로 손으로 그렇게 C나 게이트를 RxX 2분의 파이로 그렇게 바꿀 수 있습니다. And also, again, because we don't require the final solution to be optimum in terms of any criteria, as long as the unitary is verified to be the correct unitary as given here, the solution will be accepted with full credit. 예, 저희가 이번에도 역시 옵티멈을 요구하지 않았기 때문에 유니터리만 베리파이 된다면은 풀 크레딧을 다 드립니다. As for the third task, this time we do require that the number of two-qubit gates to be optimized. And to do so, you can try to use all kinds of optimization tool given in compiling, given in Circ or Qiskit. 예, 잠시만요. 저희가 세 번째 문제에서는 2큐빅 게이트의 개수를 옵티마이즈 해야 되기 때문에 모든 종류의 그러니까 Circ와 Qiskit에서 제공되는 모든 종류의 옵티마이제이션을 사용할 수 있습니다. 옵티마이제이션 방법을 사용할 수 있습니다. Yeah, or you can also manually construct the circuit, where here is an example. Sorry, Daiwei, your last sentence was breaking up. Could you say it again, please? My last sentence? Yeah. I think I was just going to say, you can either use built-in software to attempt different strategy to optimize it, or you can manually write down the circuit. And here we give an example that is pretty optimum as far as we can tell. I see. 저희가 아까 소프트웨어적으로 아까 처음에 말한 것처럼 소프트웨어에서 제공하는 펑션을 통해서 옵티마이즈 할 수 있지만 지금 여기 화면에 표시된 것처럼 저희가 손으로 그것을 옵티마이즈 할 수 있습니다. 지금 나와 있는 example은 저희가 드리는 example이고 상당히 저희 차원에서 상당히 많이 옵티마이즈된 그런 서킷입니다. Yeah. And as for task 4 and task 5, I'll hand over to Dr. Nam. 예, 제가 4번, 5번 문제는 남윤성 박사님에게 넘기도록 하겠습니다. All right. Daiwei, do you mind sharing the screen? Because I'm actually on my iPad. Yeah, I'll keep going. Yeah. Okay. So task 4 was to synthesize 4 control NOT gate while optimizing for the depth of the 2-qubit gate layers. 예, 4번 문제는 4 control NOT gate를 synthesize 합성하는 데 있어서 depth의 크기를 옵티마이즈해서 합성하는 문제입니다. Yeah, so I've actually read through some of your solutions, and many of you used similar concept as to what is to come as the solution. So let me go ahead and explain in the next few sentences. 예, 저희 여러분이 보내주신 답변들을 봤는데 여러분의 답변이 해답에 과 굉장히 유사한 답변에서 저희가 그것을 앞으로 몇 개 이 페이지를 통해서 설명하도록 하겠습니다. Yeah, so note that control not is nothing but control Z conjugated by the Hadamard gates on the target qubit. 예, hold on please. control not gate는 다름이 아니라 control Z 게이트와 하다마드 게이트를 컨주게이트 한 것을 타겟 큐빗에 적용한 것입니다. Now, control Z, if we take a look at what it does, sort of formulaically, what it basically does is that if we have a state, say A, B, C, D, E, where the alphabets are the Boolean values, like zeros or ones, it induces -1 to the power of A times B times C times D times E, and then the state A, B, C, D, E. Oh, okay. Nam, could you say it again, please? Yeah. Sure. So what
control Z does to a state A, B, C, D, E is that it induces the phase of -1 to the power of A, B, C, D, E, and then times the state A, B, C, D, E itself. 오케이. 컨트롤 Z 게이트가 하는 것은 스테이트 A, B, C, D, E에 대해서 이것의 페이지에 -1을 해서 그것이 A, B, C, D, E의 could you say last part like I didn't get like the phase negative -1 yeah. Yeah, Or, so the or phase you can that write down. Yeah. oh, sure, I can also write it. Yeah, in the chat. Yeah, let me try that. Everyone, so C 1 A B C D E is -1 to the power of C, D, E. Like that. Hope you can see it. 예. 그 지금 보신 수식의 형태로 하는 것이 바로 CCCC 게이트의 의 역할입니다. 이 하는 것입니다. Yeah, so now we can go ahead and expand the phase. I'm typing, sorry about that. Thank you. Yeah. Let me draw as a notation because this chat won't be recorded here. Oh yeah, thanks. I have tablet, I can do that. So now write down here, he's CCC, C, A, B, C, D, E, and this is binary number. And yeah. -1, A, B, C, D, E. This is again binary number? No. No, so it's just a multiplication of the binary numbers. Yeah, just this multiplication and A, B, C, D, E. So it only gets -1 phase when all these binary numbers are 1. That's right. And this guy is, what is that? E to the I. Pi over 16. Pi over 16. Everything to the power of 16 A, B, C, D, E. Okay, 16 A, B, C, D, E. Yeah, and then we're going to use the following equality. Where's the equality? Oh. I am typing, sorry. Okay. Yeah. Yeah, so we're going to use this multiple times to FOIL out the 16 A, B, C, D, E. So if we apply it, what it becomes is, now this becomes really long, so I'll just abbreviate. Oh, Jesus. Almost done, sorry. So you're saying if we reuse this equation, then this part, which was here, is gonna be A plus B plus C plus D plus E minus, wow, this is pretty long. It's very long. So length two tuple. Yeah, O plus B, O plus C, O plus D, so on and so forth. All of the combination that contains two variables. Yeah, and then length 3. Yeah, yeah. So the sign in front of the the tuples kind of alternate. So it's plus for length 1. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. So when we do this, basically what we see is that we have to induce the plus minus different phases. That is basically something like pi over 16 for these different XOR patterns of the Boolean values. Then if you want to, yeah.
Sorry, I didn't pay attention. Could you say it again? Yeah. Yeah. So by foiling this out into this form that Junki has just written, what we see is that we basically have to induce phases with the phase angles that are basically pi over 16 with alternating signs. So plus pi over 16, minus pi over 16, so on and so forth. For length 1, length 2, length 3, so on and so forth. 저희가 이 마지막 수식에서 볼 수 있듯이 이것이 페이즈 앵글을 소개하게 되는데 그것이 플러스 16분의 파이든 마이너스 16분의 파이든 이런 식으로 이 페이즈 앵글을 계속 얼터네이티브하게 계속 얼터네이팅하게 계속 다르게 이렇게 페이즈 앵글을 가져오게 됩니다. 페이즈 앵글이 나타나게 됩니다. Yep. Okay, so the strategy here is then to basically compute all these XOR patterns first onto ancilla. So there are 26 of them in total in this case. And then we apply the RZ gates and then we uncompute the Boolean value XOR patterns. So we apply RZ gate and then no, we compute the XOR patterns that appear in this formula first. So A, B, C, D, E is already given. So we compute the length 2, length 3, all the way down to length 5 onto 26 different ancillae first. And then we apply RZ gates in parallel in order to use the plus minus pi over 16 phase angles on the different XOR patterns that we have just computed. And then we uncompute the XOR patterns that we have just computed to free up the ancilla. I see. Compute XOR pattern to free up the ancilla. 저희가 이것을 하는 전략은 XOR 패턴을 다 계산하는데 이것이 지금 보면 아시겠지만 앤실라 큐빗에 26개가 총 있습니다. 거기서 그것을 계산한 다음에 RZ 게이트를 패러렐로 계산을 합니다. 그렇게 되면은 이 16분의 파이 플러스 마이너스 16분의 파이의 이게 계속 바뀌게 되는 이 XOR 오퍼레이션을 계산한 다음에 이것을 다 계산하면 다시 이 앤실라 큐빗을 프리업하기 위해서 XOR 게이트를 언컴퓨트하게 됩니다. 다시 원상태로 돌리게 됩니다. Yeah, so now let us focus on the network of the CNOT gates that we have used to compute the XOR patterns. Hold on. We network CNOT gates to compute all the XOR patterns. XOR patterns. 저희가 집중하게 될 거는 뭐냐면은 XOR 패턴을 계산하기 위한 CNOT 게이트의 네트워크, 서킷 네트워크에 대해서 보게 되면 So we see that all of the CNOT gates used in this network commute with one another. commute, right? 우리가 보게 되면은 여기에 사용되는 이 네트워크에는 CNOT 게이트가 모두 커뮤트한다는 것을 알 수 있게 됩니다. So in this case, we can actually go ahead and induce all of these CNOT gates in one go. It's depth 1 circuit. Depth of one layer, yeah. You mean? One layer. You mean induce CNOT gates, right? Induce. We can implement all of the CNOT gates in one go. 우리는 그렇게 되면은 여기에 있는 CNOT 게이트를 모두 depth 1로 구현할 수 있습니다. Yeah. So this entire circuit is then depth 2 circuit. 그렇게 되면은 이 전체 서킷이 depth가 2개인 서킷이 됩니다. Yeah. So that would be the optimal depth construction that I am personally aware of. 제가 아는 한 이것이 가장 옵티멈 컨스트럭션입니다. 가장 최적화된 구성입니다. 제가 아는 한. Okay, so we can now move on to task 5. 예, 5번 문제로 가면 Daiwei, are you here? Daiwei has. Wait. Yeah. Yeah. So some of the teams have submitted a circuit that looks very similar to this. Yeah. 예, 몇 분의 팀들이 이것과 굉장히 비슷한 서킷을 제출하셨습니다.
Yeah, so essentially, if we just go ahead and use some of the well-known circuit identities in order to induce control T and control P gates, one ends up with 11 T gates. Control T and control P, control P, then 11 gates. 11 T gates result. 11 T gates. 저희가 잘 알려진 컨트롤 T 게이트와 컨트롤 P 게이트를 사용하게 되면은 11개의 T 게이트에 다다르게 되는데 T 게이트를 사용하게 되는데 Yeah, Go ahead. but if we go ahead and now consider some of the circuit optimization, where T gates can collide across the controls of the CNOT gates, one can actually reduce the number of T gates. You mean controlled CNOT gates, right? Yeah, so T gates can commute through the controls of the CNOT gates. Control CNOT gates. Then we can reduce the number of T gates, right? 이 T 게이트가 컨트롤 CNOT 게이트와 커뮤트하기 때문에 이것을 하게 되면은 우리가 T 게이트의 개수를 줄일 수 있게 됩니다. Yeah, so one can actually get away with less than 11. 그렇게 되면은 11개보다 더 적게 만들 수가 있습니다. Yeah, so that's it. 네, 여기까지입니다. Okay, well, we can move on to question number 2 now. All right, everyone can see? 잘 보이십니까? Yes. Okay. So just starting out, the first two portions of the challenge problem, we're just asking you to draw projections of the various configurations listed and to simply diagram out what the projections from cylindrical roof mappings would look like down onto the 2D plane. So these were both fairly straightforward according to the reference source that was provided in the text. Yeah. And you can see here, these electrodes are symmetric around the center of the trap for an ion height of 50. You can see that these electrodes begin about 33.5 microns from the center, and then they extend to close to 75 microns. Okay, so 지금 Sorry. Yeah. Sorry. Yeah. 이 첫 번째, so you said two portions of this test, these problems, right? Yeah, just the first two Yeah. tasks. 첫 번째와 두 번째 태스크는 저희가 이것을 다이어그램을 그려서 프로젝션 하는 것을 물어보는 굉장히 straightforward한 문제인데 이 결과는 약간 이런 형태와 비슷할 것입니다. 그래서 높이는 50 마이크로미터, 그리고 이 밑에 있는 2D 그것은 33.5 마이크로미터, 그리고 그것이 총 74 마이크로미터, 여기 나온 것처럼 그것에 근접한 형태로 이렇게 프로젝션 그림을 우리가 그려볼 수 있습니다. For the next task, we simply rotated the cylindrical projection of the electrodes. 예, 두 번째 태스크는 저희가 이것을 you said rotate, right? Yeah. 이것을 옆으로 살짝 단순히 회전시켜서 이 실린드컬 형태, 그러니까 실린더 형태의 이 일렉트로드를 옆으로 간단히 회전시킨 형태입니다. And you can see here that one of the electrodes is very close to the center of the trap, from about 10 to 33 microns. 예, 여기 보게 되면 하나의 일렉트로드는 그 트랩의 센터와 굉장히 가까우게 되는데 여기서 보면 하나가 10 마이크로미터 정도쯤 됩니다. And the other electrode extends very far outwards. 예, 그리고 다른 일렉트로드는 굉장히 멀리로 떨어지게 됩니다. So you can see that sometimes
just by rotating the cylindrical projection that you choose, you can end up extending the width of a trap very much. 예, 그래서 단순히 그러니까 여러분이 이것을 실링걸 트랩을 프로젝션을 투영을 회전시킨 걸 통해서 이 트랩의 위드를 굉장히 늘릴 수 있습니다. So now for the next portion was calculating the electric potential from the first task's projection and diagram. 예, 첫 번째 문제는 아까 첫 번째 프로젝션, 첫 번째 그림을 투영했던 프로젝션에 대한 일렉트리컬 포텐셜을 구하는 문제입니다. We asked for a few numerical points to be provided as well for the exact values that students got. And the 2 points that I found at the 2 points that we asked, the potential values were 0.249 and 0.254. 예, 저희가 거기서 특별히 조금 그런 정확한 숫자적인 값, numeral value를 하게 되는데 제 값에서는 여기가 0.249 그리고 0.254입니다. You can see for the entire plot, you end up with a saddle potential as shown here, with a saddle point, the center of our trap, at 0, 50. 0 and 50? Yes. 여기가 이 다이그램을 보게 되면은 여기 아까 워커님이 그린 것처럼 그 안장 모양의 포텐셜이 형성되게 되고 그 안장 모양의 포텐셜의 정중앙은 위치는 0,50이 됩니다. And now technically the potential values do not have to necessarily agree with the two values that I provided. And that's because any constant offset of the potential will still be valid. However, the simplest form of it would correspond to these two values. 저희가 이 답안의 값이 이 0.24과 0.254의 꼭 그 범위에 맞을 필요는 없습니다. 컨스턴트 옵셋의 부분만 맞다면은 그것은 괜찮지만 가장 간단한 형태는 지금 표시된 것처럼 이 0.24과 0.254의 중간의 값이 될 것입니다. And we'll release in the future or next week a solution set that will involve a slightly more detailed derivation of how we can calculate this potential. 예, 그리고 다음에 저희가 더 자세한 이 설명을 할 때 어떻게 우리가 이 포텐셜을 계산했는지를 드라이브했는지를 그때 그렇게 설명하도록 하겠습니다. For the next task, we asked to calculate the pseudo potential 예. of the same trap configuration that we used for the previous task. 예, 두 번째에서는 저희가 pseudo potential을 계산하라고 요청했는데 아까 했던 you mean the first diagram, projection diagram or second projection diagram? The first diagram and also task 2.2. 첫 번째 다이어그램과 태스크 2.2에 있는 다이어그램 형태에 대한 pseudo potential을 구하는 것을 저희가 요청했습니다. In this case, you can see the provided ponderer motive potential was given in units of volts, and we asked for the numerical values to be given in units of electron volts. So all you have to do is adjust the scaling factor in front of what is otherwise the same equation for the ponderer motive potential. 예, pseudo potential. 예, 저희가 pseudo 포텐셜을 계산할 때 일렉트론 볼트로 계산했기 때문에 여러분이 앞에 있는 이 상수의 그 단위만 잘 바꾸게 되면은 기본적으로 저희가 했던 그 pseudo 포텐셜을 계산한 것과 동일합니다. In this case, to get the electric field that's shown in equations 1 and 2, you just need to take the electric field from a finite wire. Finite wire. Yes. 저희가 electrical field를 계산할 때 so you get what from finite wire? Can you say it again, please? You just calculate the electric field at a point from a finite wire. 아하, I see. 저희가 electrical field를 계산할 때 이것이
유한한 그 선의 도선의 크기를 가정하고 거기서 크기라고 생각하고 거기서 electrical field를 계산하면 됩니다. This works out to just integrating a sine function between two values, and ultimately you only have to evaluate a few cosines in order to figure out the contributions to the electric field. Okay, I didn't get it. Could you say again, please? Or a bit elaborate? So you just integrate a sine function Mhm. with some scalars, Mhm. and ultimately just have to evaluate a cosine function at a few different angles. Aha. Different angles. Give me a moment. This will all be derived in the solution set in a little bit more clarity that's released. So you can also just say that there's more information to come and a derivation in the solution set. 예, 이것을 하는 것은 그냥 사인 펑션을 스케일링을 한 다음에 그것을 가지고 코사인 펑션으로 몇 개 다른 그런 앵글 값을 가지고 그것이 맞는지 이밸류에이트 하는 것인데 제가 자세한 거는 좀 더 디테일한 거는 제가 그 솔루션에서 포함하도록 하겠습니다. 설명하는 솔루션에 포함하도록 하겠습니다. So the pseudo potential that you get should look like this. Mm-hmm. Should look at least something like this would mean that you did it right, even if you're off by some factor in your scalar. 여러분의 제출한 값이 스케일적인 측면에서 조금 다르다 하더라도 이런 형태가 될 것입니다. 예. In this case, the two values that we asked for, the pseudo potential for the first value should be very close to 0. 예, 저희가 이 수도 포텐셜 값을 요청했을 때 첫 번째 수도 포텐셜의 값은 0과 굉장히 가까워야 되고 This value should essentially be 0, but because we are taking a numeric evaluation, sometimes it will simply be very close to 0. 원래는 0이 돼야 되지만 이것이 numerical evaluation이기 때문에 때때로는 이것이 매우 0과 가까운 값이 될 수 있습니다. The second value should be essentially 1 electron volt, in this case 0.995, and was chosen to be close to 1. You can see on the plot here, 40 and 25. This plot is cut off at 1, and you can see that this point where my cursor is very close to the last yellow line. 두 번째 값은 1에 굉장히 가까운 1 일렉트로볼트에 굉장히 가까운데 여기 플러스에서 보면은 이 점에 봤을 때 이 라인이 굉장히 1에 가깝다는 것을 알 수 있습니다. And more information and derivation can follow in the solution set next week. 그리고 뭐 좀 더 자세한 설명은 다음 주에 있는 솔루션 셋에 포함될 것입니다. So finally, for the last challenge problem, we had to create a trap that could support two parallel wells of ions. 예, 그리고 마지막 문제는 two parallel wells of ions, right? Yes. 두 개의 평행한 아이온 웰을 만드는 것입니다. One example of a solution is to use 3 rails, the 2 red ones and a blue one here. 하나의 그것에 대한 하나의 example은 3개의 레이를 만드는 건데 3개의 일렉트로 레이를 만드는 건데 밑에 보면은 2개의 빨간색과 가운데 있는 파란색입니다. By changing the amplitude of the RF voltage applied to the blue rail in the middle, you can alter the pseudo potential and whether there will be 1 or 2 RF nulls. 1 or 2 RF nodes? Yes, like a null point, a 0 point. I see. 이 가운데 있는 파란색 일렉트로드의 인간은 포텐셜에 따라서 우리가 첫 번째 혹은 두 번째 RF 노드의 값을 바꿀 수가 있습니다. You can see an example by changing the amplitude of the voltage on the center electrode between 0 volts and half of the voltage of the respective red electrodes. There are 2 different pseudopotentials that form, and you can move between these 2. 예, 첫 번째는 이 가운데 있는 센터 일렉트로드의 인간은 볼티지가 0인 경우에는 이런 형태고 밑에 보면은 0.5볼트를 인가했을 때 형태가 이렇게 달라지는 것을 보게 되고 우리가
이 가운데에 있는 센터 일렉트로드에 인가하는 볼티지를 바꾸는 걸 통해서 이런 두 개의 다른 수도 포텐셜을 만들 수 있습니다. This is just an example of one possible way to achieve the desired functionality. 예, 이거는 우리가 원하는 펑션을 기능을 구현하는 그것이 하나의 또 예입니다. 예제입니다. If there are any others that were submitted and satisfy this, those are ultimately just as fine. There were also a number of conditions that students were asked to comment on, and we'll reply to the comments given within the solutions. I'm sorry. Could you? I mean, was a little bit breaking up. Could you repeat the last part? Yeah. There were a number of conditions that the trap also had to be designed within, and we'll respond to all of the different commentary from students about those conditions. I see. 예. 그리고 학생분들이 제출하시는 답안에 대해서 우리가 이 일렉트로드에서 여러 가지의 많은 숫자의 컨디션들이 있는데 그 컨디션들에 대해서 저희가 코멘트를 답변해 드리도록 하겠습니다. And that sort of wraps up the problem too. 예, 이것으로 이번 문제에 대한 것을 좀 정리하도록 하겠습니다. So can we talk about problem 3? Sure, go ahead. Yeah. So the problem 3 is about simulating the Hubbard model with the quantum computers. 예. And 3번 sorry. Let me. Yeah. yeah, go ahead. 예, 3번 문제는 하버드 모델을 퀀텀 컴퓨터로 시뮬레이션하는 문제입니다. Okay, for task 1, you will need to first do this Jordan-Wigner transformation to transform the Hubbard model Hamiltonian in second quantized form to Pauli matrices. Okay. Pauli matrices. So it's transferring Hamiltonians of Hubbard model to the Pauli matrices, right? It transforms it from a second quantized form to Pauli matrices. Okay, second quantized form. Give me a moment. 첫 번째 문제는 조던 JWT를 이용해서 하버드 모델 해밀토니안의 second quantized form을 Pauli matrix로 변하는 것입니다. And the only thing you need is this mapping from the creation and annihilation operators to Pauli matrices. Okay, creation mapping of annihilation operators, right? Annihilation operators. Mapping of creation and annihilation, yeah. Creation and annihilation. Okay, creation and annihilation of the operations to. Could you say again the latter part? A map from the map of creation and annihilation operators to Pauli matrices. Pauli matrices. I see. 첫 번째 문제는 creation과 annihilation operation을 Pauli matrixes로 매핑하는 것입니다. And by substituting this mapping into the Hubbard model Hamiltonian and work through the mass, you would obtain this expression for the total Hamiltonian. 예, 여기 위에 1번에 나와 있는 이 허버드 모델을 집어넣는 것 통해서 이 2번에 나와 있는 이 수식을 얻게 됩니다. 이 해밀토니안을 얻게 됩니다. Okay, once we have the Hamiltonian, task 2 asks you to diagonalize the Hamiltonian and find its ground state. Diagonalize Hamiltonian and find the ground state, right? Ground state. Yes. 두 번째 태스크는 이 찾은 해밀토니안 이용해서 이 해밀토니안을 진단하고 이것의 ground state을 찾는 것입니다. And in particular, we're interested in these 3 different scenarios.
이 특별히 이 세 가지 다른 시나리오에 대해서 For the first scenario, is U is much smaller than T. U being the on-site repulsion and T being the kinetic energy scale. T is kinetic energy scale and U is, could you say again? U is The on-site repulsion energy. on-site repulsion energy. I see. On-site repulsion energy. 첫 번째 케이스는 U가 T보다 매우 작을 때인데 T는 connect energy scale이고 U는 on-site repulsion energy입니다. And the second case will be used as of similar scale as T, and the third case will be used much larger than T. 예. 두 번째는 U와 T가 비슷한 스케일인 거고 세 번째는 U가 T보다 훨씬 큰 스케일인 경우입니다. Okay, so we'll provide the code for we'll provide the Python code for constructing and diagonalizing the Hamiltonian matrix. And first, we pick U to be 0 and T to be 0.1. Yes. 죄송합니다. 저희가 첫 번째로는 이 해밀토니안 매트릭스를 구성하는 파이썬 코드를 제공하고 그 경우에 일단 첫 번째는 U가 0, T가 0.1인 경우입니다. And the ground state of this Hamiltonian is an equal superposition of 0, 1, 1, 0 and 1, 0, 1, 0 state. 그리고 이 해밀토니안의 그라운드 스테이트는 0110과 1010의 슈퍼포지션 똑같은 상태의 슈퍼포지션 상태입니다. And the first one will correspond to two electrons being in site 1 and site 2 respectively, the delocalized state. 예, 첫 번째 것은 사이트 1과 사이트 2에 있는 두 개의 일렉트론들을 말합니다. 이게 이제 delocalized 됐다고 얘기하는데, 예, 그렇습니다. And the second state corresponds to two electrons both in site 2, which is localized state. 예, 그리고 두 번째 텀은 이 아까 슈퍼포지션의 두 번째 텀은 두 개의 일렉트론이 사이트 2에 해당되는 경우를 말합니다. 이것을 우리가 localize라고 부릅니다. So this is an equal superposition of localized and delocalized states. 예, 그래서 이것이 localized state과 delocalized state의 슈퍼포지션 동일한 확률의 슈퍼포지션 상태입니다. And we then pick U and T both being 0.1, and the ground state is still a superposition of the localized and delocalized state. 예, 우리가 그러니까 U가 0.1, T가 0.1인 경우를 선택한다면은 그라운드 스테이트는 여전히 그러니까 localized state과 delocalized state의 슈퍼포지션 상태입니다. However, at this time, the ground state becomes this, and you can see the localized state. The delocalized state has a smaller weight. The delocalized state has a larger weight than the localized state. 예, 그러나 이 경우에는 이런 형태의 아까 지금 나온 수식의 형태가 되고 delocalized state이 localized state보다 훨씬 큰 웨이트를 갖게 됩니다. And finally, we pick U to be 1 and T to be 0.1. 예, 마지막으로 우리가 U가 1인 경우와 T가 0.1인 경우에서 And at this time, you can see that the weight of the localized state is nearly 0. 예, 이 경우에는 보시다시피 localized state의 웨이트가 거의 0에 가까운 것을 알게 됩니다. So the physics behind this is pretty clear. 예, 이것에 대한 physics 물리학에 대한 물리학적인 설명은 매우 명확합니다. So as one increase U, one introduces a larger and larger energy penalty to the localized state. And we can see that its contribution to the ground state becomes smaller and smaller. 예, 우리가 U를 증가시키게 되는 경우에는 그럴수록 U를 증가시키면 시킬수록 그것이 더 많은 localized state에 더 많은 에너지 페널티를 가져오게 됩니다. 그리고 이것을 통해서 우리가 U를 증가시키고 그로 인한 large 에너지 페널티가 더 큰 에너지 페널티가 그라운드 스테이트에 공헌하는 것이 점점 더 줄어드는 것을 알 수 있게 됩니다.
Okay, so now task 3 asks you to implement terms of e to the minus I tau xy and e to the minus I tau xy using quantum circuits. 예, 태스크 3은 2의 마이너스 I 타우 xy와 2의 마이너스 타우 xxy를 퀀텀 서킷을 이용해서 구현하는 것입니다. Okay, so one needs to know that there is no unique answer for these problems. As long as the quantum circuit is correct and is implementing the correct term, we will give you full credit. 예, 여기 정확 하나에 맞는 답이 있는 것이 아니라 구현한 그 퀀텀 서킷이 정확하고 이것이 우리가 구현하고자 하는 그것을 정확히 구현한다면은 저희가 풀 크레딧을 드립니다. So here I provide an example. The example being that in order to implement, for example, e to the minus I tau xy, you first perform this basis transformation to transform the first qubit to y basis and the second qubit to x basis. 첫 번째로는 저희가 첫 번째 큐빗은 첫 번째 큐빗은 y 베이시스로. The first qubit to the y basis and second qubit to the x basis, right? Right. 첫 번째 큐빗은 y 베이시스로 바꾸고 두 번째 큐빗은 x 베이시스로 바꿉니다. 이 예제에서는 예. And then we compute the parity of these two qubits and store the parity on the second qubit by a CNOT gate. 우리가 CNOT 게이트 통해서 이 두 개의 큐빗의 패러티를 계산하고 그것을 저장하게 됩니다. And then we apply this the RZ rotation on the second qubit. 예, 그리고 우리가 RZ 로테이션을 이 세컨 큐빗에 적용하게 되고. And the last step, we undo the parity calculation and the basis transformation. 그리고 우리가 그 다음에 이 undo could you say again? Undo what? Undo the parity calculation and the basis transformation. I see. 우리가 그리고 나서 parity calculation을 다시 undo하게 되고 그래서 우리가 그 basis transform을 하게 됩니다. And similarly, you can figure out this for the e to the minus I tau xxxy term. 예, 그리고 비슷한 방법으로 2의 마이너스 I 타우 xxxy를 이렇게 구현하게 됩니다. Okay, so then we move to task 4, and this task asks you to implement the full propagator of the Haber model Hamiltonian using quantum circuit. 예, 그 네 번째 문제는 허버드 모델 해밀토니안의 풀 프로퍼게이터를 구현하는 것입니다. And since we already have the Haber model in terms of Pauli matrices, we can just implement them term by term. 우리가 이미 허버드 모델 해밀토니안을 파울리 매트리스 구현했기 때문에 이것을 우리가 턴 바이 턴으로 하기만 하면 됩니다. 구현하기만 하면 됩니다. And here is an example of the propagator. So we first implement all the kinetic energy operator, and then we implement the repulsion energy operator. Connect energy operator and repulsion energy operator. 여기 이 서킷에 보면은 첫 번째 부분에서는 우리가 connect energy operator를 구현하고 그 뒤에는 repulsion energy operator를 구현하게 됩니다. Also, one need to know that there is no unique answer for this problem. As long as each term in the Hamiltonian is implemented correctly, and even if your circuit does not look exactly like what I have here, we still give you full credit. 예. 그리고 또 한 가지는 이것에 대한 유니크한 답변은 없기 때문에 여러분이 해밀토니안을 정확하게 구별하기만 한다면은 즉 우리가 풀 크레딧을 드립니다. 꼭 지금 나와 있는 이 형태의 서킷일 필요는 없습니다. Okay, so let's move to task 5. In this task, you will need to propagate the Haber model with u being 0 and t being 0.1 for a certain amount of time. 예, 이 태스크 5는 해밀토니안 모델을 u는 0, t는 0.1 동안 프로포게이트를 해야 합니다. 그러니까 진행을 해야 합니다.
And after the propagation, you will need to measure the orbital occupation of these 4 qubits and then plot them as a function of time. Orbital occupation, right? Orbital Right. occupation. Yeah. Right. Measure over time. And measure all 4 qubits, right? Right. 그리고 이 프로포션이 되게 되면은 이 프로포션 타임이 지나게 되면은 이 4개의 큐빗에 대해서 우리가 측정을 해서 오비털 어큐페이션을 구해야 됩니다. And then if you do the time evolution of the occupation number looks like this. 예, 그리고 time of evolution의 형태가 이렇게 지금 나와 있는 그래프와 같다면 And you can see this oscillatory behavior in which 2 electrons just jump back and forth from site 1 to site 2. 예, 우리가 보게 되면은 이 2개의 일렉트론의 진동하는 형태를 보게 됩니다. 그래서 사이트 1과 사이트 2를 이렇게 왔다 갔다 하는 것을 보게 됩니다. Now let's move to the last task. In this case, we consider of a non-zero repulsion and t still being 0.1. 예, 마지막 문제는 non-zero repulsion, 즉 u가 0보다 큰 경우 그리고 t가 0.1인 경우입니다. And you need to propagate this Hamiltonian for a certain amount of time and measure the orbital occupation. 예, 그리고 이 해밀토니안을 특정 시간 동안 프로포게이트 한 다음에 그리고 오비털 오큐페이션을 계산해야 합니다. 측정해야 됩니다. And they also ask you to locate a U value in which the quantum dynamics change dramatically. 그리고 퀀텀 다이내믹이 드라마틱하게 바꾸는 그 지점의 U를 찾아야 합니다. U를 특정해야 합니다. Okay, so first we choose U to be much smaller than T, so U being 0.01, and the measure like quantum dynamics looks like this. 예, 첫 번째로는 우리가 U가 T보다 굉장히 작은 0.01을 했을 경우에 퀀텀 다이내믹스가 지금 나온 그래프처럼 이렇게 됩니다. And you can see it's no much difference than what we have for U being zero. We can still see this oscillatory behavior in which 2 electrons jump back and forth from site 1 and site 2. 예, 우리가 보면은 이것이 U가 0인 경우와 다르지 않고 우리가 그래서 이 두 일렉트론이 사이트 1과 사이트 2에서 계속 오실레이터리 무브먼트, 그러니까 진동하면서 왔다 갔다 하는 것을 볼 수 있게 됩니다. And then we also try to use U to be 0.1, which is of a similar scale as T. 예, 그리고 또 한 가지 경우는 T와 비슷한 스케일인 0.1인 경우, U를 0.1인 경우로도 볼 수가 있는데 And the resulting dynamics looks like this. 그 다이내믹스의 결과는 지금 보는 이 그래프와 같습니다. And you can see this is much different than the dynamics we see when U is much smaller than T. 예, 그리고 여러분이 아시다시피 이것이 U가 T보다 매우 작은 경우보다는 매우 작은 경우의 다이내믹스가 굉장히 다르다는 것을 알게 됩니다. So since now we have a much larger on-site repulsion, although the 2 electrons still wants to go from site 1 to site 2, it cannot really do that because it will induce a very large energy repulsion. 예, 굉장히 큰 에너지 리폴션 때문에 사이트에서 사이트 1에 사이트로 옮기려고 하지만 그것을 굉장히 큰 리폴션 에너지 때문에 그렇게 할 수 없는 것을 보게 됩니다. And instead of seeing this fully oscillatory behavior, we see that they eventually equilibrate around the occupation number eventually equilibrates around 0.5. 예, 그리고 이것이 오실레이터를 하는 것보다 오실레이터를 하는, 그러니까 진동하는 움직임이 아니라 eventually, 그러니까 종국에는 이것이 occupation number가 0.5, right? 0.5에 근접하게 된 것을 보게 됩니다.
However, there are some ambiguities in this problem in defining what is a dramatic transition. 그렇지만 우리가 이 문제에서 드라마틱 트랜지션이 의미가 무엇인지가 모호할 수 있습니다. And if you keep increasing U, you will see a different behavior than this. 그리고 여러분이 U를 계속 키울수록 우리가 지금 보는 이것과는 다른 움직임을 보게 됩니다. So in this way, so any U values that results in a much different behavior in dynamics other than U being much smaller than T is acceptable with full credits. U가 T보다 매우 작은 스케일인 경우, except for the case where U is much smaller than T, right? Right. Yeah. U가 T보다 매우 작은 경우를 제외한 경우에서 U가 드라마틱한 U의 값이 이 다이내믹스의 드라마틱한 체인지를 하는 경우에는 전부 다 답안으로 인정됩니다. Okay, so that's for problem 3. 그런 경우에는 모두 풀 크레딧을 받게 됩니다. Okay, thank you for the review for the other problems. 질문 있으시면 추가로 해주시면 좋겠습니다. 그래서 세 문제에 대한 설명을 모두 마쳤고요. 그 외 이제 저희가 이제 나름대로 문제들을 이제 아직 다 보진 못했지만 다 살펴보고 최종적으로 이제 수상을 하실 분들과 그리고 그 상품권을 받으실 분들을 선정을 해서 알려드릴 계획입니다. 아직 구체적인 일정은 저희가 아직 잡지는 못했는데 조만간에 공지가 있을 계획이고요. 오늘은 일단 문제에 대한 질문 해주시면은 여기 계신 엔지니어 분들께서 답변해 드리도록 하겠습니다. Any questions? So there's one question on the chat room. I think this is for maybe Dawei and Nam. Could you read the question in the chat and the answer to the question? The question is, how can one know a given circuit is fully optimized? For the concern of our problem, we don't really require you to prove that it's fully optimized. To mathematically show it can't be further optimized, anything in that direction is very challenging. Actually, Nam, do you have any comments on that? Oh, okay. Before Nam moving and jumping in, let me translate your part. Thank you. Yeah. 우선 그것이 더 옵티마이즈 될 수 없다는 것을 수학적으로 하는 것은 제가 알기로는 굉장히 어렵다고 생각을 합니다만 혹시 남윤선 박사님이 그것에 대해서 대답해 주시겠습니까? Yeah, so in general, figuring out whether a circuit is optimal or not is a very difficult problem. It's in the complexity class called QMA hard. Think of it as MP hard analog for a quantum computer. So if you want to go ahead and translate that first. Okay. First of all, like QMP hard. I mean, I missed the latter part. Like QMA. QMA. 그럼 김주민기 박사님께서 그럼 그 부분은 좀. 예, 그래서 서킷을 이제 컴필레이션 하는 것이 이제 완벽하게 이제 최적화가 됐는지를 확인하는 것 자체는 굉장히 어려운 문제고요. 컴플렉시티 복잡도의 그 단계로 따지면은 QMA 하드에 속합니다. You say QMA hard, not QMA complete, right? Yeah, hard. Yeah, 그래서 QMA hard라는 클래스에 속하는데 이거는 그 MP 하드의 이제 퀀텀 애널로지라고 보시면 됩니다. 그래서 MP 하드가 이제 클래시컬 컴퓨터에서 어려운 문제들을 말하는 건데 이제 QMA 하드는 이제 퀀텀 컴퓨터로도 어려운 문제입니다. 예. Now, in some instances, for particular cost metric of a circuit, there are some known lower bounds. So if you can meet the lower bounds, you can actually show that, yeah, you have the optimal circuit. But these kind of occasions are very, very rare.
Oh, okay. Oh, it was me. Sorry. Could you say again? I thought like Jungi is going to translate, but yeah. Saying, do you need me to repeat that or? Yeah. Yes, please. Yeah. So in some rare instances, there are some known lower bounds for the cost metric for some specific choices of the metric. So if you can come up with a circuit that meets the lower bound, then one can be assured that you have the optimal circuit. 예, 어떤 아주 레어한 케이스에 대해서는 어떤 코스 매트릭을 통해서 그것에 대한 로우 바운드 가장 뭐라고 해야 되나 밑에 그냥 로우 바운드로 하겠습니다. 로우 바운드를 만족시키는 경우가 있지만 그런 경우는 굉장히 희귀합니다. Yeah. Hope that answers the question. Yeah. 예. Nam, can I follow up? Is there an example where that works? Where, you know, this lower bound case? Yes. So if we use, say, an N-control Toffoli gate as an example, and let's say we want to minimize the number of T-gates, whilst all other gates being either single qubit Clifford gates or CNUT gates, then the known lower bound is actually 2 times N T-gates if we decide to optimize the number of T-gates, where N is the number of qubits involved in this Toffoli gate. So if you have a conventional Toffoli gate with 2 controls, then you have total of 3 qubits. So times 2 would be 6 T-gates. So if you can come up with a 6 T-gate construction using the specified gate set that we have just discussed, then you know you have the optimal circuit in terms of the number of T-gates. Mm-hmm. You mean 2 multiplied by N, which is N is number of qubits? Yes. 오케이. 예를 들어서 지금 질문은 그것이 아까 얘기했던 로우 바운드의 한 예를 들어달라고 이제 질문이었었고, N 컨트롤 토폴리 게이트의 경우에는 T 게이트와 그것과 관련 T 게이트와 싱글 큐빅 게이트, 뭐 CNUT 게이트로 이제 구성이 되는데, 우리가 만약에 T 게이트를 옵티마이즈하기로 만약에 견적한다면은 2의 N T 게이트로 최대 옵티마이즈 할 수 있다고 얘기할 수 있습니다. 여기서 N은 이거 관련된 큐빗의 개수고, 예를 들어서 만약에 우리가 큐빗이 3개인 경우에는 총 6개의 T 게이트를 구현하는 것이 옵티멀한 경우라고 저희가 그렇게 생각할 수 있습니다. Thanks. No problem. 예, 다른 질문 있으시면 추가적으로 해주시면 좋겠습니다. 예, 그러면 추가 질문이 없으시면 오늘 세션은 여기서 마치도록 하겠습니다. 그래서 오늘 세션은 녹화가 된 내용은 유튜브에 이제 올라갈 거고요. 추가적으로 문제에 대한 질문이나 이제 팔로업이 있으시면은 다음에 이제 올라올 예, 그래서 이제 인덱스 솔루션을 확인해 주시면 좋겠습니다. 예, 문제 그 평가 이후에 이제 결과들은 추후에 공지가 있도록 하겠습니다. Okay, then we can finish today's session. Thank you all, and thank you for all your effort. Thank you.